برق سیاه نورانی شد. نمایشگاه شیکاگو همچون نگینی روی کره زمین می‌درخشید و این افسانه‌ای‌ترین نورپردازی بود که تا اون زمان دنیا به چشم خودش دیده بود. نمایش‌ها یک کالایی را به دستاوردهای مربوط به الکتریسیته اختصاص داده بودند و در تابلوی بزرگ وسط کالای الکتریسیته همه می‌دیدند و می‌خوندند که سیستم تسلا توسط خاص برگزار کننده این نمایش خیابانی بوده. نمایشگاه شیکاگو تسلا رو یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین شرکت‌های آمریکا کرد. بیش از 27 میلیون نفر تمرین بازی کردند و از نزدیک چندین میلیون می‌خوندند. در نمایشگاه به‌خاطر اینکه یک طلبه فیزیک توسط این نمایش شخص با فرو مرتضی می‌دهد که در شخص این پرسون فیلم بود و شکار.